let me introduce three panels: Rose, Linda, and Eric. So let's start. So Rose, the first presenter is Rose. Rose has been a part of Division of Developmental Disabilities, DDD. This is called DDD for the past 10 years. She works in intake unit, assisting families with the eligibility process. Rose will start the first presentation. So, yes. 네, 첫 번째 나오신 분은 여러 많은 분들이 아시겠지만 정부 기관인 DDD라고 우리가 줄여서 부르는 곳에서 인테이크 유닛, 그러니까 맨 처음에 그 가족이나 환자들이 왔을 때 등록하는 부서에서 일하시는 분입니다. 거기서 10년 동안 10년이 넘도록 일을 하시는 분입니다. Please. I wanted to start by asking audience a couple questions. How old are your loved ones? Between, let's start here. How many of you have loved ones that are under 18? 18살 이하. What about between 18 and 20 years old? 18 and 20. Okay. And over 21? Okay. All right. So our division works with individuals who are 21 and over, but we start the intake process from the time the person is 18 up until older. For somebody who's under 18 years old, they have usually the child study team at school, they have Department of Children and Families for home care, and they're receiving services from them. But they begin to transition over to our services around age 18. 다 아시겠지만은 18살 이전에는 차일드 스터디 팀이라고 해서 보통 학교나 이런 데서 스터디 팀이 가이드를 하고요. DDD로 이관되는 서비스가 이관되는 시점은 18살 이상입니다. Another question. Who has already applied for DDD for their loved ones? DDD에 already apply 하신 분? 두 분. Alright, well it's good. It's good that you start early because sometimes the process takes a bit longer and it helps us to know that you're interested in services so that we can prepare for your loved ones to come under our services. Essentially this agency, DDD, Division of Developmental Disabilities, we're a state government agency and we service individuals who have developmental disabilities, meaning they occurred before age 22. I forgot you were interpreting. Yeah. Okay. 지금 이제 선호분들도 손을 드셨는데 이미 DDD에 등록되셨던 선호분이 손을 드셨는데 빨리 등록하신 거 잘하신 거고요. 왜냐면 프로세스가 좀 길어질 수도 있기 때문에 생각보다 길어질 수 있기 때문에 빨리 하시면 좋고 등록을 하시면은 이 DDD 에이전시에서 어떤 서비스를 어떻게 제공을 할 수 있는지를 준비하는 그런 기관이 있을 수 있기 때문에 훨씬 도움이 된다고 합니다. 그래서 DDD에서는 DDD는 이제 스테이트 가버먼트고요. 스테이트 가버먼트입니다. Okay. So I want to go over what happens when you apply for DDD. We do service individuals with autism, but we also service people with other disabilities such as cerebral palsy, spina bifida, Down syndrome, things that occurred when either at birth or when they were younger, and then that are lifelong and substantial. DDD에서 지금 서비스하는 거는 오티스틱 스펙트럼 디소더 뿐만이 아니라 다른 이제 발달 장애들 예를 들면은 뭐 다운 증후군 같은 것도 취급한다고 합니다. Okay, so I'm going to go over what happens when we as intake workers receive the intake application. We get the application in the mail. If it's complete, meaning it has all the documents that we need and proof of Medicaid and proof of New Jersey residency, then we begin to process by writing a summary of everything that you've given us. So there's nothing that's being made up, everything is fact-based, based on the documentation you gave us. That's the first step, and I'll tell you next. 오케이, 퍼스트 스텝은 등록을 하시면은 근데 이제 어플리케이션 컴플리트 해야 되고 컴플리트한 어플리케이션을 등록을 하시면 그 다음에 등록을 하시고 그 다음에 메디케이드나 그런 이제 서비스 펀딩이 어프로브가 되면 그 다음에 DDD에서 어떤 서비스를 제공할지에 대해서 요약을 하는데 이런 모든 것들이 여러분들이 어플리케이션 할 때 낸 다큐멘트
거기에 팩트 베이스로 되니까 도큐멘트를 잘 해서 어플라이를 하셔야 되는 것 같네요. If we receive an application that's incomplete, then we'll call, let you know what it is we're missing. And it'll be considered an incomplete application until we get the paperwork that we need. If you need, we can always write you a letter, and that way we have outlined everything that's missing. Now, 그래서 그 도큐멘트가 incomplete, 받았는데 incomplete 됐다면 먼저 전화를 해서 뭐가 빠졌는지를 뭐가 빠졌는지를 알려드려서 페이퍼워크 컴플리트 할 수 있도록 도와드리고 종종 그 레터를 쓰기도 한다고 합니다. 레터에는 어떤 것들이 빠졌는지를 잘 아웃라인해서 보내드린다고 합니다. Now let's say that we've gotten a completed application, whether it was right in the beginning or we went through and told you what we were missing. The next step, step 2 in the process, is for us as intake workers to call you to schedule an assessment called the NJCAT, which stands for New Jersey Comprehensive Assessment Tool. 그래서 이제 두 번째 스텝은, 그러니까 첫 번째 스텝은 여러분들이 어플리케이션 폼을 내면 그게 컴플리트 했는지 보고 미싱된 거 있으면 전화해서 어쨌든 컴플리트하게 만드는 거고, 두 번째는 그 전화를 해서 부모님들하고 약속을 잡는다고 합니다. NJCAT. Yeah, NJCAT. And so previously, the NJCAT was done by you, by the families. And now, in our new process, it's just started, I believe it was the beginning of September or end of August that it started. But now we as individuals, intake workers, we come out either to your home or to a community center, or we have you come to our offices and we complete the assessment with you as the informant, the person who knows your loved one the best, and that person, the individual, your son, your daughter. It helps us to meet them because then we get to know them a little bit throughout the process. 그래서 NJCAT이라는 툴을 가지고 예전에는 이게 부모님들이 역할이었다고 하는 거예요. 어플리케이션 한다면 부모님들이 리치아웃해서 약속을 잡고 자녀를 데리고 가서 어세스먼트를 컴플리트를 했는데 지금은 이제 법이 바뀌어서 에이전시에서 먼저 어플리케이션을 내시면 에이전시에서 먼저 리치아웃을 해서 부모님들 가정에서 만날 수도 있고 이런 커뮤니티 센터라는 서울 파리에서 만날 수도 있고 아니면 DDD 오피스에 가서 만날 수도 있고 그리고 중요한 거는 자녀를 데리고 오시는 게 중요하다고 합니다. 왜냐하면 자녀를 직접 보고 어세스먼트 하는 것이 도움이 되니까요. The NJCAT assessment is usually done on our state-issued computers. If we have any technical problems, then we might do it on paper. Either way, it gets processed electronically and submitted to an agency through Rutgers University called DDPI. That's Developmental Disabilities Planning Institute. They score it for us and then they send us the scores. 그래서 NJCAT이라는 툴을 가지고 어세스먼트 하는데 이건 이제 컴퓨터로 하는 그 툴이고요. 문제가 있으면 페이퍼로도 하지만 컴퓨터로 하기 때문에 이게 일렉트로닉으로 저장이 돼서 그거를 그 러커스의 DDPI, Developmental Disability Planning Institute라는 곳에 이제 보내면 거기에서 스코어링을 매겨가지고 그거를 다시 send them back to DDD, right? Yes. And then once we receive the scores, we look at the 7 total limitations. 7 limitations are, I'll give it to you in easier terms. Walking, talking, ability to learn, ability to make your own money. So it's there are 7 limitations that we're looking at, and your son and daughter would have to meet at least 3 out of the 7 in order to move forward. If they have less than that, then we usually have a regional psychologist come out to meet and find out why the limitations were less. If the limitations are 3 or more, then we present it to our team to determine eligibility. 그러니까 중요한 그 결정 요인이 그 자녀가 7가지 어떤 제한적인 어떤 행동 양식을 보이는데 그 7가지 행동 양식 중에 예를 들면은 걷거나 말하거나 아니면 배우는 거에 어떤 이제 능력 장애가 있거나 아니면은 돈을 make the money 하는데 능력 장애가 있거나 그런 종류의 어떤 7가지 제한 사항 중에서 발달 제한 사항 중에서 3개 이상이면 DDD에서 서비스를 하고 3개가 안 되는 발달 장애를 가지고 있으면 리저널 사이콜로지 팀에서 인터뷰를 하면서 어떻게 도와줄 수 있는지 가린다고 합니다. 그러니까 다시 한번 정리해드리면 어플리케이션을 컴플리트를 하면 DDD에서 리치아웃을 해서 NJCAT이라는 툴을 가지고 어세스먼트를 하고 컴퓨터라이즈 어세스먼트 한 거를 러커스 DDPI 센터로
분석하고 스코어링을 해서 send them back to DDD. DDD에서 보고 3개 이상이면은 DDD에서 테이크해서 가운데 서비스를 주고 3개 이하면은 Regional Psychology 팀에서 서비스를 하는 걸로 정리하면 되겠습니다. Once the team determines eligibility, then we write you a letter in the mail. We usually call also, but we write you a letter in the mail saying that the person's been determined eligible. Now the next step is going to depend on the age of the individual, which is why I was asking how old they are. If a person is between 18 and 20, then they're still considered under the Children's Services, so we would assign them to the Department of Children and Families, perform care. If the person is within like 1 month of them being 21, or they're older than 21, then they would come into our services. Now, the date of birth is what determines that. If somebody was born after January 30th, they get an extra year of school. But if they're born before that, then we can provide services. 네, 그래서 지금까지 이제 얘기한 대로 스코어링을 보고서 3개 이상이면 DDD의 서비스를 받을 수 있는 자격이 되는데 그 다음에 보는 것이 학생의 에이지. 그래서 에이지가 21, year 21 또는 21 over 되면은 DDD에서 서비스를 하고요. 18 to 20 사이에 있다 그러면 Children Family Performance Care라는 팀에서 서비스를 담당한다고 합니다. Now, do you all live in either Bergen, Hudson, or Passaic County? 버게인 아니면 허드슨 카운티에 살고 계시죠? Does anybody live outside of those 3 counties? 버게인, 허드슨, and what is one more? Bergen, Hudson, Passaic? Anybody live Passaic. outside of those? No? Okay. Alright, good. So then I can give you the main phone number for DDD for individuals who live in those 3 counties because you may not know who your intake worker is going to be. Previously, when we processed intake cases, it depended on which county you lived in and that's the intake worker that you worked with. But now we have, as workers, we have all the counties, but we've divided them based on your last name. 예전에는 아마 카운트별로 인테이크 워커가 있었는데 지금은 DDD에서 인테이크 워커들이 last name 순으로 so intake worker will cover all counties All by counties, last yeah. name. Right? Exactly, right. So the main phone number for DDD is 973-977-4004. And then you just let them know what your last name is, and they can direct you to the proper intake worker. 전화번호가 973-977-4004고 전화를 하셔갖고 my last name is Kim, K-I-M 이렇게 하면은 이쪽에서 그 assigned intake worker를 연결해 준다고 합니다. Did you say 4001 or 4004? 4004. 4004, yeah. And then they can either transfer you to the correct intake worker, or they can tell you what our phone number is. So, for example, I work with individuals who have last names beginning with letters S like Sam, V like Victor, W, X, Y, Z. And then we have new workers. Now we have 5 workers that cover all Bergen, Hudson, and Passaic counties. If you want to know which worker would process your child's case, let me know and I'll find out for you. Otherwise, the division, we recognize the disabilities. We recognize that loved ones need help. Your son, your daughter, they're going to need help after they graduate from school. And it's because after the person turns 21, life changes. Everything changes. There's no longer a school district. There's no longer a group of people that's assigned to help your loved one through life. That's where this division comes in. 그러니까 지금 이제 말씀하시는 분은 SVXWX와 SVWXC. You were taking the last name, right? Basically the end of the alphabet. Okay. That's what happened. Yeah. 그래서 아까 이제 손주신 4분 중에서 혹시 인테이크 워커가 누군지 아시면 알려주시면 팔로우업을 더 잘 해줄 수 있고 새로 하시는 분들은 아까 말씀드린 대로 973-977-4004 전화하셔서 라스트네임 되면은 어사인이 되니까 그렇게 일을 하시면 되고 처음에도 얘기했지만 자녀가 21살이 넘으면 사실 라이프 체인지 되죠. 그리고 더 이상 뭐
스쿨 디스트릭트에서 도와주는 게 없기 때문에 모든 것을 혼자 해야 되는 그런 큰 어려움이 있습니다. Now, one of the biggest questions we get asked is, what does the division offer? What services are offered to our child when they go through the eligibility process? I brought my colleague, Rosie. My name's Rose, by the way. Her name's Rosie, but very close. My colleague, Rosie, is going to come up and talk about services that are offered through the division, and then we'll answer questions later. 이제 가장 큰 질문은 그러면은 이 자녀들이 인디비주얼이 어떤 서비스를 제공받을 수 있는가 하는 것들이 이제 인디비주얼 엘리지빌리티 프로세스 중에 이제 결정이 되는데 이 부분에 대해서는 지금 동료인 로즈가 나와서 설명을 드리도록 하겠습니다. Alright, so as you heard, my name is Rosie Olsala. I'm an intensive case manager and I work for DDT with Rose. So what I do is, alright, so after intake finishes bringing you into the division, as Rose said, your case goes to one of three places. So if your child is under 21, the case will go with DCF, which is Department of Children and Families. If your child is going to stay home with you and they're over 21, and you just need a little bit of services. Maybe you just want your child to have a day program, or you just need somebody to come in a couple hours and assist you with your child, then you get assigned a support coordinator. Oh wow, I'm already talking. 네, 그래서 이제 아까 처음에 로즈께서 얘기하신 것처럼 리니어를 한다고 했을 때 에이지가 18에서 20살이면은 DCR, Department of Children and Family라는 데로 가고요. 21살 이상이면은 Support Coordination 또는 이게 조금 중하다 그러면 Intensive Care Management 팀으로 오는데 로즈 is working, 로즈 씨가 Intensive Care Management 팀에서 일을 하시고 있습니다. Okay, so now if you're interested in finding residential placement for your child so that they go live somewhere else, that's when it comes to workers like me in the intensive case management unit. So we have two options. If you're looking for placement, you'll either go to a group home, and in a group home there is usually 4 to 6 people living there. Now we just do 4, but in the past it's been 6. So you'll be your child plus 3 other people, and then they have 24-hour staffing there. Or if your child, so that's usually when your child needs a lot of help. They go to a group home. But if they just need some help and they can do a lot of things by themselves, then you'd probably have the option of going, your child will live in a supervised apartment. So a supervised apartment is just usually 2 people there, so your child and 1 other person. So of course right now you guys are thinking like, I want my child to just live with 1 person, right? But it really depends on the agency, what they decide, plus also what your child is capable of doing themselves. Alright. Oh wow, I forgot again. 인텐시브 케어 매니지먼트 유니트에서 하는 여러 가지 중에 이제 첫 번째 이제 자녀들이 21살이 넘어가면은 사는 문제, 레지던셜에 대해서 큰 퀘스천이 있는데 2가지 옵션이 있다고 합니다. 첫 번째는 그룹홈, 두 번째는 슈퍼바이스 아파트먼트가 있는데 그룹홈은 4명 내지 6명이 같이 사는 거고요. 24hours 스타프가 같이 있고 그래서 여러 가지를 도와줄 수 있고 슈퍼바이스 아파트먼트는 2명이 사는 겁니다. 그러면 이제 부모님들은 얼핏 이렇게 둘이 사는 데가 더 편하지 않는가 이렇게 생각하실 수 있는데 그룹홈으로 가느냐 슈퍼바이스 아파트먼트로 가느냐 하는 거는 그 에이전시가 여러 가지를 고려해서 결정한다고 합니다. Alright, so just one more thing to mention about supervised apartments. So it can have 24 hours staffing there, but a lot of times you might get a couple of hours because your child doesn't need a lot of help. So the staff just come in for a few hours, help them, and then they leave. 그러니까 지금 그룹홈하고 슈퍼바이즈 아파트의 큰 차이가 그룹홈은 24hours 스타프가 있는 거고 슈퍼바이즈 아파트먼트는 24hours 있지는 않지만 couple of hours 와서 좀 도와주네요. So let me just talk about when I first get a case, which is, when I call it a case, I just mean your child. So when my director will assign the case to me, I call the family, you guys, and I schedule a time to meet you. But just remember, you're calling us because you want residential placement. That's the only reason it came to me.
그러니까 이제 예를 들면 로지 씨 같은 분이 인텐시브 케어 매니지먼트 팀에 있는 로지 씨 같은 분이 케이스를 받으면 그 가족에다 전화를 해서 미팅을 약속을 하는데 그거는 곧 이분들이 레지던셜 관련 서비스를 하기 때문입니다. Alright, so I call you guys, we schedule a time that I'll come to your house and talk to you guys. And we'll go over some assessments. 그래서 약속을 정해서 집에 와서 같이 얘기하고 그다음에 어세스먼트를 같이 보고 So that's nothing to be nervous about. It's really what I'm trying to figure out is what can your child do by themselves? 뭐 너무 걱정하실 필요는 없고 그 자녀분들이 뭘 할 수 있는지 그걸 다시 한번 컨펌하기 위해서입니다. And it's not about like me judging you like, oh wow, your child can't do a lot. It's just, I just need to know what can they do. 뭘 잘하냐 못하냐로 판단한다기보다는 그 자녀분이 뭘 할 수 있는지를 보기 위해서입니다. So some of the questions will be something like this. Let's say your child, I'm just going to call him Billy because I like the name Billy. So Billy, can he tie his own shoes? 뭐 이런 거죠. 그냥 뭐 예를 들어서 자녀 이름이 빌리라고 그러면은 그 운동화끈을 묶을 수 있는지. So when I'm asking does Billy tie his own shoes, what I'm asking you is if you needed to leave the house right now with Billy, would Billy know to go get his shoes by himself without you saying anything? Go put them on his feet and tie the laces. 그러니까 예를 들면 부모님이 외출을 했어요. 빌리가 혼자 있으면 부모님이 아무 말도 안 하고 외출을 했을 때 빌리가 혼자 가서 스스로 운동화끈을 묶을 수 있는지 그런 거를 보는 겁니다. So if he was able to do that and you didn't say anything at all, then we'll say, okay, Billy can do that independently. 그렇게 되면은 빌리가 부모님이 인스트럭션도 없는 상태에서 혼자 운동화끈을 묶을 수 있다. 그러면 그런 상태를 ED에서는 혼자 할 수 있는 정도다라고 판단합니다. But let's say you have to remind Billy to go get his shoes. So you have to say, Billy, go upstairs and get your shoes. So that means he needs verbal prompts. You have to tell him to go do it. 근데 이제 예를 들어서 부모님이 빌리 2층에 가가지고 운동화 갖고 와서 내려와서 신어야지 이렇게 만약에 리마인드를 했다 그러면 그거는 빌리가 혼자 할 수 있는 상태다라고 판단을 못한다는 겁니다. 그러니까 굉장히 미묘한 차이가 있는 것 같은데 빌리가 그 상황에 맞게 자기가 부모님이 아무 말을 안 해도 가서 운동화를 신고 끈을 묶는다 그러면 혼자 할 수 있는 거고 아무리 혼자 할 수 있어도 엄마가 가서 운동화 가져와서 끈 묶어야지 이렇게 말로 인스트럭션을 리마인드를 해야 되는 거면 그 아이가 혼자 할 수 있다고 판단하지 않습니다. And then sometimes you physically have to do it for Billy. So you have to put the shoes on his feet and then you have to tie his laces. So in that one, you're giving him physical assistance. 그러니까 조금 아까 이제 얘기한 거는 버벌 어시스턴트고요. 구두루 어시스턴트 했는데 실제로 가서 운동화끈을 묶어주는 정도가 있겠죠. 그러니까 아마 3가지 정도로 분류하는 것 같아요. 완전히 혼자 할 수 있는 거 아무 인스트럭션도 없어도 두 번째는 엄마가 말로 해야지 이렇게 해야지 얘기하면 할 수 있는 정도. 세 번째는 그것도 안 돼서 실제로 묶어줘야 되는 정도. So yeah, so it's really important that when we come in to your house and we ask you those kind of questions that you, a lot of parents what I've seen is will say that and they'll say, of course Billy does that independently. But when we dig deeper, it's they have to help him. And I feel like a lot of times the parents feel that they have to tell us that he can do more than he can because they're embarrassed. But that's not what this is about. We just need to know what he can do so that when we talk to the agencies, they know where to place them. So we just want to place them in the right place. 그러니까 지금 이제 뭐 사실 저도 애들 키우는 입장에서 우리 애들 뭐든지 잘한다 이렇게 자꾸 생각하게 되잖아요. 그런 것과 마찬가지로 부모님들이 우리 애는 우리 빌리는 인디펜던트해 독립적이에요. 다만 혼자 할 수 있는데 내가 이렇게 한 말 한마디 더 해주면 할 수 있는 것보다 더 많이 할 수 있어서 얘기하는 거예요. 자꾸 그렇게 생각하시기 쉬운데 DDD에서 평가하는 건 그것이 아니라 정말 빌리가 아무런 인스트럭션도 없이 혼자 할 수 있는가 그럴 때 빌리가 인디펜던트 하다라고 평가를 한다는 거죠. Alright, and then so then I'll also talk to you guys like, do you really want to do this? Because all Billy's life he's lived with you, and to now it's going to be traumatic for him to move from your house and then to move to a place where there's just other people who he doesn't know. So a lot of times families say they want it, but then in the end,
they might not, and that's okay. 그러니까 그걸 어세스먼트를 한 다음에 다시 이제 부모님께 정말로 자녀를 그런 어떤 독립적으로 사는 곳으로 보내고 싶으신지를 다시 한번 물어봅니다. 그렇게 원한다고 생각을 했지만 그런 어세스먼트 과정을 통해서 마음이 바뀌실 수도 있고 그렇습니다. Alright, so we talked when I was at your house, we did the assessments. Then I go back to my office and I write a report. So it's a long report and all I'm doing is saying, I have to answer this one question, which is, why should Billy jump the line and get emergency placement right now instead of going on the list and waiting till his turn comes up? 이제 케이스를 가지고 집에 가서 지금 같은 그런 어세스먼트를 한 다음에 다시 한번 부모님께 정말로 원하십니까? 그래서 부모님이 리컨펌을 해주면 정말로 원한다 이렇게 리컨펌을 해주시면 돌아와서 오피스에서 이제 그 보고서를 쓰는데 보고서의 주 내용은 왜 빌리가 독립적인 그런 아파트먼트에서 살아야 하는가를 그 팀에 컨벤스하는 그런 보고서를 씁니다. 이제 많은 분들이 이미 아시겠지만 사실 DDD는 스테이트 거버먼트 에이전시이기 때문에 펀딩이 있어요. 그래서 근데 이제 펀딩이 리밋돼 있잖아요. 그러니까 그 펀딩이 어베이러블 하는가, 펀딩을 어디에 더 프라이어타이즈해서 쓰는가 이런 거를 사실 결정하는 데 있어서 여러분들이 이거는 제가 지금 추가로 I just give them an extra explanation about the DDD application and assessment. 그래서 그 어플리케이션을 잘 컴플리트해서 쓰고 어세스먼트를 잘 해도 펀딩이 얼마나 남아있는지 그런 거에 따라서 사실은 플레이스먼트가 되거든요. 정말로 우리 애가 독립적인 곳에서 살기를 원한다 그러면은 그런 어세스먼트를 잘 팔로우 해주시고 이렇게 인텐시브 케어 매니지먼트 팀에서 오신 분한테 내가 정말로 원한다, 우리 애가 정말로 독립적인 곳에서 살아야지 발전이 있을 것 같다 그런 거를 확신을 시켜주면 이분들이 보고서를 쓸 때 좀 더 확실하게 쓸 수 있을 것 같습니다. Oh, I just forgot to mention one more thing. So when I'm at your house, if when we talked before you said, you know, I think the NJ CAT was, I didn't do it right. So what I'll do is I'll bring a copy and we'll sit down together and we go over it. And then I'll submit it, and if my higher ups see that, okay, we should redo it, then it'll get redone again. 그래서 다들 공부 잘하셨으니까 이해하셨겠지만 맨 처음에 어플리케이션 내고 컴플리트 되면 NJCAT2를 어세스먼트를 한다 그랬잖아요. DDD 팀에서. 그래서 NJCAT이 러커스로 갔다가 스코링 돼서 다시 와서 3개 이상이 리미테이션 7개 중에서 3개 이상이면 DDD에 플레이스가 되고 거기에서 21살 이상이면은 이 인텐시브 케어 매니지먼트로 다시 플레이스가 돼서 이분이 집을 찾아가서 인터뷰하고 어세스먼트를 하는데 어세스먼트를 할 때 처음에 했던 NJCAT 그 워커스에서 스코링 돼서 온 거 그거 다시 가지고 가서 부모님들하고 NJCAT에서 다시 한번 리뷰를 하신다고요. 그래서 그거는 보고서에 다시 이제 같이 올라가는데 보고서에서 이제 이분 매니저께서 보시고 그래 빌리가 정말 이게 필요해 그러면 NJCAT을 다시 한번 어세스먼트를 한다고 합니다. Alright, so after I finish my report, I send it to my supervisor who reviews it and then submits it to our central office. And it's our central office that makes the decision of whether we'll go ahead and find residential placement for your child. 그렇게 되면은 센트럴 오피스에서 그런 레지던스 하우스를 줄지에 대해서 결정을 한다고 합니다. So then they'll say yes or they'll say no. So if they say no, you'll get a letter in the mail, and there's a certain period of time that you can appeal that decision. 그래서 뭐 우리가 원한 대로 독립적인 시설로 가면 좋지만 만약에 결정이 아니라고 나면 그래도 한 번에 어필할 수 있는 다시 청원할 수 있는 찬스가 있습니다. So what I always do, if you get a no and you feel like that decision was wrong, I always recommend that you do appeal it, but appeal it with a lawyer that has done this before, who has sued DDD. You just want somebody who has the experience and has done it. So that's my recommendation to you guys. 다시 한번 어필을 하려고 그러면은 부모님 생각해 이거 디시전 잘못됐어. 다시 어필을 하려고 그러면 반드시 그런 쪽에 어필을 한 경험이 있는 변호사들하고 일하시면 좋은데 수 DDD, DDD를 고소하라 SUDDD라는
있는 데서 일하는 분들을 이용하면 된다고 합니다. Alright, so now if our central office says yes, go ahead and find placement. What I do is I do another referral because government is all about paperwork. So I do another referral and this time it goes to our community development unit. 그래서 결정이 오케이 독립적인 시설로 된다고 하면은 한 번 더 리퍼럴을 하는데 커뮤니티 디벨롭먼트 유닛이라는 곳으로 리퍼럴을 한다고 합니다. So what community development unit does is they'll take that referral that I wrote and they'll send it to different agencies that have openings. Those agencies read the referral and they say, you know what, I want to meet Billy. 그래서 커뮤니티 디벨롭먼트 유닛이 하는 일은 뭐냐면은 디퍼런트 에이전시한테 이 보고서를 보내서 혹시 어베이러블 한 데가 있는지 어사인을 하는 거고 혹시 아니면은 내가 직접 빌리를 만나보고 싶다 이렇게 나올 수도 있습니다. So they call me and then I call you guys and we go meet the agency. So a lot of times it'll be myself, you the family, and then the agency sitting there and we just talk. 그래서 이제 만약에 직접 보고 싶다 그러면은 부모님하고 빌리만 가는 것이 아니라 이렇게 인텐시브 케어 매니지먼트 처음에 그 보고서를 작성하신 분이 함께 가서 그 에이전시한테 왜 정말 필요하고 어떻게 필요하고 그런 것들을 같이 도와준다고 합니다. So if you guys say yes after you see the place and you talk to the agency and then the agency says yes, then we schedule a time for your son or daughter to move in. 그래서 이제 모든 게 좋다 그리고 우리가 그 플레이스도 한번 직접 보고 그리고 그래서 에이전시도 오케이 그러면은 그 다음에는 이제 언제 무브인 할지 스케줄을 합니다. And at that point you'd be getting a support coordinator and they're the ones who make the plan. And after you've been assigned one, I stay on for a little bit longer. And when your son or daughter moves in, then I leave the case. 그래서 무브인을 하기로 결정이 되고 날짜를 잡으면은 그 빌리한테 서포트 코디네이터라는 분이 어사인이 되고 그분이 이제 다 도와주고 그런데 그런 동안에 계속 이 인텐시브 케어 매니지먼트의 로즈 같은 분이 계속 같이 옆에서 도와주는데 이사를 막상 가면 그다음부터는 스포트 코디네이터 손으로 이제 빌리의 케어가 넘어가게 됩니다. If you don't agree with the decision that's made and there's an appeal, she's saying get a lawyer, get an attorney if you like, or an advocate like Linda Neeson, she works very close with us and she'll be coming up to speak, and talk to us. It's usually informal. We have an administrative practice officer who acts as our lawyer, but a lot of it is usually a misunderstanding. Most of the time, when people call me and they go through the intake process and they say, for example, my child has autism, or my child has cerebral palsy or something else that's qualifying, then I'll have them start the process. But if somebody calls the intake unit and says that their child has, say, bipolar disorder or schizophrenia or something that's not going to be qualifying, then we typically won't start them through the process. We'll just we'll refer them over to, say, New Jersey Mental Health Cares, another agency that can help them through. But I wanted to come up here and just say, don't sue the division unless you absolutely feel like you want to. And we're very flexible. A lot of us have our own loved ones who have disabilities, and so we understand. We've been in the system for a very long time, and we're essentially here to help you. We're not here to go against you. We're not here to. I'm sorry, I forgot your translation. It's great. That's fine. Yeah. Okay, so we're here to help you through the process, and we want to be part of it with you. We've been doing this for a long time, and we understand it from both our personal lives and our professional lives. I'll let Rosie continue, and I also want to mention that what she's talking about is, let's say we get 10 cases that go through the intake process. Out of those 10 cases, we usually have maybe 1 or 2 that'll go through what Rosie's talking about, which is the residential placement, which is to move from the family home into a group home or into a supervised apartment. So what she's talking about is the minority. I believe she's also going to talk about the majority of the cases because culturally,
And you know, everybody comes from different cultures, but then there's also individual decisions. Sometimes your loved one is very behavioral, meaning, you know, they act out and they hit and kick and, you know, it's not a safe environment. Other times a loved one may have a lot of medical needs. And so for big reasons like those, behavioral and medical, they may go to what Rosie does, intensive case manager. They may go and ask for residential placement. But for the majority of our cases, they usually ask for the supports program, which is support coordination, and it's the services that come after they graduate from high school, because not everybody wants to be moved from their family home, and sometimes it's not appropriate. Sometimes it's just a matter of, okay, they finished high school, they can't work, they can't go to college. That's where we jump in. And the division has supports program, and that's the majority of what we offer. I'm sorry, I'll let you talk more about it. But the majority of what we offer is the supports program. And I have a breakdown here of what that entails. Supports program has support coordination. Have you guys heard of support coordination before? Okay. Some of you have, some of you haven't. Support coordination, these are agencies that we work with that, okay, we do the intake, and then these agencies provide the services, but we pay for the services. So when we're paying for the services, So in the meantime, let me translate what she says. 일단 이분은 그 DDD에서 인테이크 매니저로 일하시는 분인데 아마 우리가 여기 이제 스 DDD라는 그 변호사를 사용해서 어필을 하라고 걱정이 돼서 나오신 것 같아요. 뭐 다 아시지만은 다시 한번 이제 정리를 하자면 DDD는 스테이트 정부기관이고 사실은 도와주려고 있는 기관이기 때문에 많은 서비스를 이용해라 그런 말씀을 하실 거고 다시 한번 정리를 하자 그러면 어세스먼트를 한 다음에 그 18살 아래면 Division of Child and Family Services DCF로 보내지고 21살 이상이면은 Support Program 또는 Intensive Care Management 두 군데로 가는데 보통 10명이면은 1명 내지 2명은 Intensive Care Management 로지가이라는 여기로 보통 가고 왜냐하면은 우리 애가 이제 독립적으로 살았으면 좋겠다라고 생각하시는 분이 이제 그 정도 아마 되는 모양이에요. 가고 나머지 한 8명 정도는 서포트 프로그램에 들어가서 여러 가지 서포트 프로그램을 받는다는 거죠. 서두에 말씀드린 것처럼 저희가 KCC에서 특히 중점하는 부분이 이런 16 to 21 and over 21인데 혼자 사느냐, living alone, working alone 이런 부분에 굉장히 한인분들의 관심이 많으시잖아요. 그래서 약간 이제 엑스트라지만 여기서 이제 보시는 것처럼 우리가 오늘 이렇게 어젠다를 짠 이유는 맨 처음에 DDD에서 와서 정부에서 해줄 수 있는 게 뭔가 정부의 펀딩을 받을 수 있는 그 스텝이 어떻게 되는가 그거를 로즈 분이 설명을 해주셨고 그러면 21 years old의 living alone 하는 부분은 지금 로즈 분께서 어떻게 그걸 펀딩 받아서 할 수 있다는 걸 말씀을 해주실 거고 린다 웨스닉 지금 이제 로즈 분이 말씀하시면서 어필을 할 때 변호사랑 같이 와도 되지만 이런 advocate agency랑 같이 와도 된다 그랬잖아요. 그래서 두 번째 이분이 그런 이제 부모님들의 advocate agency 중에 가장 대표적으로 버긴카운티에서 굉장히 액티브하고 굉장히 명망이 높으신 센터고 명망이 높으신 분이세요. 린다에서 그래서 그분이 와서 advocate agency로서 어떻게 도와줄 수 있는지를 설명을 하실 거고 세 번째가 말씀하신 대로 우리 국민이 living alone, working alone이잖아요. 그래서 이 자녀들이 어떤 이런 이제 약간 development disability 갖고 있는 애들이 어떻게 직업 교육을 받아서 실제로 취업이 되는가 이 부분에 대해서 지금 버긴 커뮤니티 칼리지의 터닝 포인트라는 프로그램이 있는데 여기에서 그 고등학교를 졸업한 애들이 2년제 코스의 직업 교육을 받아서 이 아이들이 그래도 못하는 게 많지만 그래도 잘 가지고 있는 장점들을 살려서 실제로 취업한 사례를 에린이라는 분이 와서 얘기를 하실 거예요. 그래서 이렇게 좀 빅 픽처를 가지고 이거를 들으시면 조금 도움이 되실 거예요. 그래서 DDD의 서비스, 로지가 living alone, advocacy, and then working alone 그런 식으로 우리가 어젠다를 짠 겁니다. Okay, so just really quick. So I just want to give you some tips if you do end up going to intensive case management where you're looking for residential placement. Just from working with families for a while. So the first thing you want to know
is when you guys go and meet the residential agencies, they're not just evaluating your child, they're also looking at you. They want to see that you, the parent, will be a good fit for them too. 에이전시가 이걸 결정할 때 자녀분만 보는 게 아니에요. 부모님도 봅니다. Second tip would be just have an idea of what you're looking for. So would you be okay if your son lives with men and women? What counties are you okay with? But in that also still be flexible because it doesn't mean what you're looking for is out there. And we can only show you what we have available. We're not like creating something new. 예, 물론 이제 여자랑 남자랑 가고 싶은지 어떤 카운티, 스페시픽한 카운티가 있는지 그런 것들을 지금 고려를 해서 플레이스먼트를 하려고 하지만 사실은 이제 어베이러블 뭐가 지금 현재 남아 있는가에 따라서 결정을 하게 됩니다. So then I always recommend that you guys talk to other families that have already gone through this, which is really important because then you can get. It's like I can tell you what we offer, but if you hear it from somebody who's already done it, it's really good to know. So there are groups out here who they meet and their parents who've gone through it, or you can even go like on Facebook if you guys do that, and there are a lot of parents groups that talk to each other that way. 그래서 사실 가장 좋은 거는 이미 이런 프로세스를 거쳐간 그런 가정의 부모님하고 얘기하는 것이 가장 좋고 뭐 페이스북이나 다른 이제 여러 가지 페어런츠 그룹이 있으니까 그런 분들하고 커넥트 하는 게 좋겠습니다. 그래서 막간을 이용해서 광고를 하나 드리면 그런 이제 그런 parents to parents talking, discussion 하는 큰 이제 잘 established 그 parents 그룹이 이제 두 개가 있는데 마음 투 마음하고 스판이라는 그룹이 있어요. 그래서 저희가 스판을 몇 달 전부터 컨택을 했고 저희 그 스페셜 네이션 패밀리 커뮤니티 김현주 선생님의 추천에 의해서 스판을 컨택을 했고 스판에서 12월 3일날 KCC에 와서 부모 교육도 하고 부모 미팅도 할 겁니다. 그러니까 이 스판은 부모님들 parents to parents 그런 거에 대해서 포커스를 갖고 있는 advocacy agency이기 때문에 그때 오셔서 궁금증을 서로 나누고 그런 것이 좋을 것 같습니다. Just to have extra explanation about SPAN and how to come. And then always, so your intensive case manager, like I said, there's always a lot of paperwork, so they'll be giving you documents to sign. So I just recommend reading those documents as soon as possible, signing it, sending it back, because the longer you take, the longer the whole process will be. 뭐 어플리케이션 이런 다큐멘트는 빨리 컴플릿 하셔서 빨리 보내시는 게 좋겠죠. Okay. And then the last thing is research support coordination agencies. So I don't mean you have to go online and look at everything, but just I would recommend just calling that support coordination agency and ask them some questions. If you call 1, 2, 3 agencies, just from those 3 you'll see who knows what they're doing and who you might vibe with, which is important. 리서치 서포트 코디네이션이라는 또 그런 포지션이 있는데 그 에이전시들이 I lost. 하셨어요? Can you repeat what you just said about the research support coordination? Yeah, so with researching, you can go online or you can just call those agencies and talk to them. research support coordination이라는 온라인에 들어가셔가지고 거기에 속해 있는 에이전시 컨택하시면 된다고 합니다. Alright, so then now let me go back and talk about the sports program and support coordination agencies. So this isn't with my unit, it's now you'll go with a support coordinator. So what's offered there, okay, so you can, if you're looking for, so it's all about the budget. So you have a budget and you need to use it. So if your child needs some behavioral like supports like counseling, you can go through that supports program. 서포트 코디네이트 유닛에서 하는 거는 어떤 서포트를 줄 수 있는지를 결정을 하는데 제가 막간에 여기서 말씀드린 것처럼 이게 모든 게 다 펀딩이 어메이블한가, 버젯이 얼마나 있는가 이런 거에 대해서 굉장히 다르거든요. 그래서 뭐 예를 들어서 자녀분이 비헤이비어 어떤 펑션의 문제가 있다 그러면 카운셀링 하는 데가 서포트를 받도록 추천을 합니다. So if your child is able to work and they're looking for a job, they can assist with that too. 일을 할 수 있고 그래서 만약에 잡을 잡는다 그러면은 그런 걸 어시스트 할 수도 있습니다.
If your child just needs somebody to go out in community with them, which is called community-based supports, they can assist with finding somebody to do that. 만약에 커뮤니티 베이스드 서포트를 원하면 또 그런 거를 제공할 수도 있습니다. If your child, you're interested in a day program, the support coordinator would write up the plan and help you find a day program for them. 데이케어 프로그램을 만약에 원하시면 데이케어 프로그램을 또 지원할 수 있습니다. Some of the other ones would be, so the biggest ones I've seen used with support coordination were the day program, counseling, and getting a job. But there are several other things here like occupational therapy, training, interpretation. I don't know these if they're all available, but you can talk to your support coordinator. 그러니까 서포트 코디네이터랑 얘기를 하시면은 뭐 카운셀링 서포트를 받을 수도 있고 어떤 잡 트레이닝을 받을 수도 있고 라고 합니다. 지금 아까 말씀하셨지만 서포트 코디네이터가 언제 키킨하죠? 노인하기로 결정을 되면은 이분이 서포트 코디네이터한테 핸드 오버하죠. 빌리를 그죠? 그러면 이제 빌리가 우리 그 독립 플레이스 그 아파트먼트에 사는데 그냥 집만 덩그러니 두고 아무것도 안 한다가 아니라 서포트 코디네이터가 스틸 이제 리빙 언론 해야 되는 빌리한테 카운셀링이 필요한지 너 그러니까는 뭐 조금 할 수 있고 그 직업을 찾고 있으면 그런 거를 어시스트 해주고 그런 거를 스틸 이어간다는 거예요. And then the other one I've seen is getting with your child getting a job. They'll usually help them with getting a job coach. So that job coach will help your child to learn how to do that job. So let's say your child is going to go bag groceries at the store. So the job coach would go with them and then teach them how to do it. 예를 들어서 이제 잡을 찾는다 그러면 트레이닝 시키는데 잡 코치가 직접 같이 현장에 가서 실습할 수 있도록 도와준다는 겁니다. 그러니까 굉장히 이제 세세한 커스터마이즈가 서비스가 되니까 사실 1년에 어플리케이션에서 시스먼트 돼서 이렇게 해서 레지던셜에 독립적인 레지던셜에 가서 서비스 코디네이터까지 받으려고 그러면 이게 long way to go이지만 이런 서비스가 어베러블한 거 아시고 지금 이제 16살, 18살 되면 지금부터 준비를 하셔서 빨리 프로세스를 시작하시면 궁극적으로는 자녀분들이 21살이 됐을 때 여기에 서비스를 받으면서 잡 트레이닝도 받을 수 있고 실제로 잡을 가질 수도 있으니까 그런 희망과 기대를 가지시면 될 것 같아요. And that's it for me. Okay, thank you. So my question is, support coordinator is only assigned to the people in the independent apartment? No, so you get a support coordinator. So you can, for anything, you'll need the support coordinator. So if you're looking for housing, where you come to my unit, you'll get a support coordinator. Okay. But if your child is just staying home and you just want some services in the home, you get a support coordinator. Okay. So either way, you always end up with a support coordinator. Okay. In your department, right? In If you're DDD. coming to DDD, yes. DDD. Either you'll get it right away or after a while. Okay. But you Right. always get one. Okay. So DDD에 등록이 되시면 서포트 코디네이터가 어사인이 됩니다. 근데 혹시 그냥 우리 집에 있으면서 서포트를 받고 싶다 그러면 바로 어사인이 되고 얘를 무브인 그래서 그냥 그 독립적인 아파트먼트에 살게 하고 싶다라고 만약에 하시면은 이쪽 그 인텐시브 케어 매니지먼트 팀에서 나와서 액세스하고 어필하고 이래서 독립적인 유닛으로 얘를 어프로브를 하면은 그 시점에서 서포트 코디네이터가 어사인 됩니다. 아무래도 다르겠죠. 부모님 밑에서 서포트 코디네이터가 하는 역할이랑 독립적으로 자기가 살면서 서포트 코디네이터가 하는 거랑 다를 테니까 아마 시점이 다른 것 같아요. Thank you very much. I think we're gonna have a Q&A session now. One question 해도 돼요? 네, 질문하세요. All the services covered under Medicaid? Yes. Yeah, it goes through Medicaid. So you have to have Medicaid. It's important. 모든 서비스가 메디케이드 일리저블로 해야 되는데 Do you have a what criteria? To be Medicaid eligible? Yes. Oh, no. Or 이건 나- 하실 수 있어요? per person $833 under. To be qualified
For the Medicaid, for one person family, it's $883 a month. More than the disqualifying, and if there's more income, Resources need to be under 2,000. 2,000, yeah. Of Resources. the individual with the disability, not the family if it's 18 or over. 2,000. 그러니까 그 자녀분의 인컴이 2,000 아래면 되고 monthly. 그다음에 family 인컴은 833불 미만, 리소스의 어카운트에는 2,000보다 아래로 있어요. 아, 인컴은 833불 미만인데 뱅크 어카운트나 이런 게 2,000불 이하로만 있으면 자녀가 메디케이드 일리저블하고 메디케이드 일리저블 한 사람만 DDD 서비스를 받을 수 있다고 합니다. 근데 이제 이거는 이제 조금 이따 지금 잠깐 일어나고 싶었어요. 송교수 선생님이 이쪽 메디케이드 쪽에 조금 전문가시니까 혹시 미팅 끝나고 나서 저희가 연자로는 모시지 못했는데 질문 있으시면 말씀하시면 케이프센터의 린다께서 보충 설명을 해주시겠습니다. There are other Medicaid programs as well. So that's through supplemental security income. But someone can work in the state of New Jersey and earn over $61,000 a year and still qualify for Medicaid. So this is not easy. It's not an easy process or an easy topic, but I have some resources to help you through. Yeah, and what Linda's talking about is New Jersey workability. So essentially, when you're going to get Medicaid for your son or daughter, you call your county's Board of Social Services. You can look it up on Google or we can give you the phone number. But if you're in, say, Bergen County, you call Bergen County Board of Social Services. You tell them I'm looking to apply for Medicaid. We usually recommend they apply for SSI, which is Supplemental Security Income, because then not only do they get a check coming to them every month, but they also get the Medicaid automatically. Other forms of Medicaid, as Linda was mentioning, is New Jersey workability, where they can earn a living wage. They can earn money, they can have a job, and still get the Medicaid. Some families choose to put their loved ones on their health insurance, which is fine, but they also have to have Medicaid. There's also a difference between if somebody has guardianship versus if they don't have guardianship. If you don't have guardianship and you went to court and guardianship was established, then they're only looking at the income of your son or daughter, which in some cases is zero. Sometimes they don't work, they don't have the ability to work, they don't have, for whatever reason, they're not working, and so their income will be zero. That's a case that's maybe a little bit easier to get the Medicaid as opposed to somebody who works and their parents have guardianship and they have assets under them. Sometimes your son or daughter, you may put things under their names, like a college fund, and it might be under your name and their name. We usually recommend special needs trusts. So to get the most information on Medicaid, you can go online or you can call them and ask them. There's a Medicaid office in our building, in the Patterson office. We work at 100 Hamilton Plaza in Patterson. Medicaid is on floor number 5. We are on floor number 7. So we're pretty close in physical proximity. But Medicaid is something that is often discussed and is required as part of the eligibility process. 잘 아시겠지만 메디케이드 보통 아시는 메디케이드 쓰시면 되고 그 가이드라인에 맞지 않는 경우라고 해도 뉴저지 워커빌리티라는 그런 규정에 의해서 패밀리 인컴이 61K가 넘어도 스틸 메디케이드를 받을 수 있는 방법이 있다고 합니다. 그래서 추천하는 거는 그 메디케이드나 소셜 서포트 인컴? Supplemental Security Income, SSI. 오케이, SSI 쪽에 전화를 하시고 만나셔서 얘기를 하는 게 좋고, 그냥 한 가지 예를 들면은 가디언십이 없는 경우에는 조금 받기가 쉬운데 가디언십이 있고 또 자녀가 또 일을 하고 이러면 조금 어려울 수는 있다고 하는데 뭐 케이스 바이 케이스니까 하시면 좋겠고, 그다음에 이제 어카운트를 여러 가지를 가지실 수 있는데 뭐 칼리지 어카운트 갖고 다 있지만 스페셜 니즈가 있는 분은 스페셜 니즈 트러스트라는 어카운트를 갖는 것을 추천을 한다고 합니다. 아마 이 트러스트에 있는 분은 아마 카운트가 안 되는 모양이에요. 저희가 정확하게 모르겠지만 클라라 선생님이 지금 버긴 카운티에서 family question.
file the tax return, and the parent file the tax return with a son dependent, is it going to make any difference? I mean, son is receiving SSD and living in a group home, so I'm confusing. If a parent is supposed to file a tax return, take a son as a dependent of their tax return, or the son have to file a tax return separately? I think in a case like that where the son is not living in the home, then it would be a separate file, because when they're living in a group home, that becomes their permanent address as opposed to living in their home. But it's a case, it's based on case by case. So not everything's going to apply to everybody, and Medicaid is probably more complicated than we are, and we're pretty complicated. So I think your best bet is when you call Medicaid office, get a person's name and try to keep that as like your one person that you speak with, because oftentimes they'll say, oh, you can talk to anybody in the office, but they might give you different information. And so I think that you as families are going to be their best advocates. You're going to be the ones who are going to speak up for your child more than everybody. And Medicaid is a service. Think about this. It's a service where they're giving you money for free. They're going to make that harder than if you're giving them money, right? So ask them those questions and get a person that becomes your person. Even if they want to refer you out to other people, if you like them, keep them as your person. I want to, by the way, apologize. Our presentation is taking so long, and we have other people who need to speak, and the time is 11:12. I'm sorry. Are there any questions that we can answer for DDD? Yes. Is the intensive care management just for the adults who's not going to employ? Right, so intensive case management is only for people who, like I said, out of the 10 cases, maybe 2 people will be with intensive case management. It's for the people who have emergencies, for the people who can't live at home anymore for whatever reason. And the exact terminology that's used is if they're going to be homeless or in imminent peril, meaning they're going to be hospitalized and they need to discharge, but the parents won't take them home. So intensive case management is just that. It's only for intense cases, for cases that are absolute emergencies, for cases where the parents either can't handle them at home or don't want them at home, or it's not safe for them at home. And when I say safe, I mean safe for the families, safe for the individual, safe for the pets at home. You know, everybody has to be safe, and if for some reason, and you're never judged by the individual, we'll never look at you like, oh, you know, so-and-so, Kim, Mrs. Kim, they left their kid with us. We don't judge that. It's only for those cases that absolutely need to be out of their home for some reason. As far as the age goes, since we process between ages 18 and 20, those are called high acuity cases. That's a term that we have. A high acuity case is somebody who's in that age group, 18 to 20, and for some reason they can't be in their home any longer. So we work closely with the children's department to figure out what their residential placement is going to be. And the funding source comes from usually the Department of Children and Families and the school district until they get closer to their 21st birthday, and then from there we take it on. So the cases that Rosie is talking about are mostly emergencies. Those are, again, the minority of what we deal with, whereas the majority get supports program, which is support coordination, day program. I think I don't have the paper in front of me, but there are services that are going to fill up the person's day after they graduate from high school. If, like I said, if they're not working, if they're not going to college, then there's services that are going to fill out their day. There are things that are more fun, like horseback riding, there's dance classes, there's cooking classes, financial classes, things to help them be more independent. Because not all our individuals learn how to cook the way you and I did. Sometimes they need that extra special help, or they need to learn how to do most things with, say, a toaster oven or a microwave, as opposed to using a stove, because that may not be safe for them. So the supports program is what the majority of people get, and it's through support coordination, which is agencies that we work with, that we have qualified. We have vetted them, we've looked through the people that work for those agencies, we've looked at the agency themselves, the services that are offered. And I also want to mention, when we're doing the NJCAT assessment, the reason for that assessment is twofold. One is to see if they're going to meet our criteria for intake, and the other reason for the NJCAT is to see
how much money that person is. A person who has a lot of limitations is likely going to need more money than a person who doesn't have as many limitations. And then there's the in-between. Most people tend to fall in that in-between, and it's based on a tier. A, B, C, D, E. I think in my 10 years I saw one F. And an F is like a person who is just completely, bedridden, they can't move, they can't speak, they can't do anything for themselves, they can't even breathe. So forget F, but A, B, C, D, E. Those are the tiers. That's how much money a person is going to be allotted to get the services that they need. Thank you so much, Rose and Rosie. 끝나시고 이렇게 조금 더 개별적으로 지원하실 시간이 있습니다. 두 번째 세션으로 넘어가겠습니다. So the next presenter is Linda. She is a licensed clinical social worker with over 35 years of experience working with persons with developmental disabilities. So Linda 케이크 센터에서 일하는 린다. 그래서 버밍카운티 케이크 센터 지원한 무료 부모 및 가족 교육 프로그램에 대해서 설명해 주시겠습니다. Thank you. Thank you for inviting me. I really looked forward to this morning, and there are many faces that I know, and that's very comforting. Because what the CAPE Center does is help you find resources in the community and provide information, referral. We also provide workshops so that you can get an in-depth knowledge of DDD or the children's system or guardianship, or what does it mean to get on the waiting list for residential placement, or what if you don't need the residential placement now. Everybody has a lot of questions. So about 10 years ago, Bergen County Special Services decided, our superintendent decided, that this system, either the children's system, the adult system, community resources, were very confusing to parents. They didn't know how to access them. And what we did was we formed the CAPE Center. It's a free service for anybody inside or outside of Bergen County. I don't know if you want to talk about that. 그래서 린다 씨는 케이프 센터의 디렉터십니다. 아까 말씀드린 것처럼 부모님들 이런 스페셜 니즈 패밀리의 애드보커시 역할을 하는데 크게 하는 역할은 리소스 센터, 인포메이션 센터, 또 리퍼럴 이런 일도 하고 실제로 프리 워크숍도 하세요. 그래서 DDD, 가디언십, 레지던셜 퀘스천스 이런 거랑 관련해서 워크숍이 있고 실제로 오늘 그 워크숍 혹시 하시고 싶으면 볼 수 있도록 브로셔를 갖고 왔어요. 그래서 테이블에 놓여 있는데 이게 버겐 카운티에 있는 센터고 프리 워크숍이 보통 제가 보니까 이브닝에 1시간 또는 1시간 반 정도 있는데 물론 영어로 진행이 되긴 하지만 굉장히 중요한 그 토픽에 대해서 많이 하고 있어요. 그러니까 레지스트레이션 하셔가지고 들으시면 좋을 것 같아요. 케이프 센터를 탄생하게 된 배경은 10년 전에 버겐 카운티 스페셜 서비스 팀에서 결정을 해서 탄생을 했는데 그 이전에는 그 어린이 시스템, 커뮤니티 시스템 이렇게 막 여러 가지가 혼재되어 있다 보니까 부모님들이 도대체 어디를 가서 어떤 서비스를 어떻게 받아야 되는지 이게 너무 혼란스러워서 그래서 케이프 센터라는 거를 버겐 카운티에서 만들어서 여기에서 모든 리소스, 인포메이션, 리퍼럴, 프리 워크숍을 관장하자 이렇게 해서 만들어진 단체입니다. So we have evolved over, and this booklet, 책상 위에 테이블에 있을 거예요. I'm on the back, okay? So what I do, and I'll just give you an example of the calls I got yesterday and what I did yesterday to give you a flavor of what happens. I had an appointment with a mom of a 6-year-old. Her 6-year-old is on the autism spectrum. In school, mom's very happy with the school programs.
but we did the application for children's services. Mom wanted some recreational services for her daughter, known as respite. She also wanted camp services. And for qualified camps, there's a stipend that the camp can receive up to $800 for her daughter to go for, let's say, a week of camp after her extended school year services. 이 책자의 맨 뒷장을 펴보세요. 맨 뒷장을 펴보시면 이제 이게 버긴 카운티 스쿨 디스트릭트에서 제공하는 서비스나 뭐 에이전시 다 설명한 건데 맨 뒤에 보시면 케이프 리소스 센터가 있죠. 여기에서 이분이 디렉토리를 하시고 여기에서 이런 서비스들을 제공하니까 알아두시면 좋을 것 같아요. Because mom had that application for the state for a year. And what she did with it was put it in a drawer and forget it, because she has a lot to do during the day. She has a job, and her daughter needs constant attention. And when her daughter finally gets to sleep at night, she's exhausted. She's not doing that application. She's just not. So if you make an appointment with me, I will help you. We'll actually do the application online. Just bring me the information. I'll tell you what it is beforehand. If you're not sure, bring it all. Trust me, I've looked through black garbage bags many times to find the 2 evaluations that we need. So I make it easier for you. That's basically what the Cape Center does. We provide a lot of information for you, and then we break it down for your family. This is all mom could do that day. That's all she needed to do, and she walked out of my office and felt like, I did it. I got something accomplished. That's what I want to do for you. 지금 이제 설명하신 게 DDD 어플리케이션을 해야 된다는 사실을 엄마들이 알아요. 부모님들이 알고 온라인에서 폼도 다운로드 받으셨는데 사실 하루가 얼마나 바쁩니까? 특히 스페셜 니즈 어린이들을 케어하려면 그러다 보니까 잊어버려요. 자꾸 미루고 자꾸 잊어버리고. 그래서 지금 말씀하신 케이스는 3년 동안 폼을 갖고 있었는데 필요도 안 하고 그래서 스타트를 못했다는 거예요. 여기에 린다 씨가 있고 그 스텝이 있습니다. 그래서 오늘 보셨죠? 이따가 인사하시고 비즈니스 카드를 많이 가져오셨어요. 그걸 보시고서는 제가 사실 가서 1시간 반 동안 따로 얘기를 한 적이 있는데 굉장히 이분이 친절하세요. 그러니까 오늘 일단 폼 다운로드 아직 안 받으셨어도 오늘 make appointment 이분이랑 하셔서 폼을 가지고 가서 아무것도 모르셔도 돼요. 그냥 가세요. 가시면 이분이 하나 어떻게 언제 뭘 해야 되는지 가르쳐 주실 거예요. 그러니까 지금 말씀하신 거는 그런 서비스를 케이프 센터에서 제공을 하니까 don't worry about it, just make an appointment. 약속, 영어로 왔다 갔다 하는 약속을 맺으시고 모든 도큐멘트를 가지고 일단 오시는 겁니다. Later that morning, I did an application for DDD with a parent of a 20-year-old. This particular young woman, she's 20. She happens to go to our Bleshman school. She needs total care. She can't toilet herself. She can't speak for herself. She can maybe get a spoon to her mouth. So she needs a lot of care. 예를 들면 그 20살짜리 그 여자분이 DDD에 그 다음날 바로 어플리케이션을 넣을 수 있었는데 이분은 그 굉장히 토탈 서포트가 필요한 정도의 그런 이제 어려움을 갖고 있는 분이었어요. 그런데도 그 부모님은 계속 DDD 어플라이 해야지 하면서도 너무 바쁘니까 3년 동안 못했다는 거죠. 다시 한 번 제가 말씀드릴 건데 다시 한 번 말씀드리지만 이런 Parent Advocate Agency가 우리 주위에 있습니다. 그리고 제가 짧은 지식이지만 보면 케이프센터가 굉장히 그 역할을 충실히 해내고 있어요. 특히 여기 버겐카운티 여기 근처에 있는 분들에는 그러니까 영어가 되시면 직접 가시고 영어가 안 되시면 영어를 조금 잘하시는 분을 데리고 가더라도 일단 어플라이해서 프로세스 진행하는 게 중요하니까 약속하시고 가시면 좋을 것 같아요. I have extra explanation what you do. So we actually did the DDD application. Mom and dad are guardians. Mom filled out the application for her daughter.
put it in an envelope. I addressed it for her and told her, go to the post office, send this return receipt requested, just so that you know when DDD received that application. But I gave her an overview, a brief overview of the next steps, because she's like, I got it. I got enough information today. I did a big step. I applied for DDD. I'll come back and then we'll talk about the next steps, like the NJCAT, like the support coordinator. If you look at the support coordination list, it's about 150 or 160 agencies. You don't know what to choose. You don't know who to call. So we provide some of that help for you, so you're not calling randomly. I'm giving you maybe 8 or 9 that other parents have told me they'd like, and what kind of questions they ask. So we do it step by step. You're overwhelmed enough. You have to deal with the school system. You have to deal with everyday life. So the CAPE Center helps to make the process a little easier and to help you navigate through the process. 지금 이제 린다께서 계속 자꾸 리피트를 하시는 거예요. 어떻게 부모님들을 도와줄 수 있는가, 케이프 센터에서. 그래서 이제 아까 20살짜리 딸을 가진 부모 예를 들어서 얘기를 하시는데, DDD 어플리케이션도 넥스데이에 할 수 있도록 도와주고, 가디언십 어플리케이션도 할 수 있도록 도와주고, 어떻게 해라, 가서 교회에 가서 뭘 하고 이런 것까지 세세하게 가르쳐주고, 거기서 끝나는 게 아니라, 그렇게 되면 넥스트 스텝으로 뭘 익스펙트 할 수 있는지 그런 오버뷰도 주신다는 거예요. 그래서 그때 이제 조금 아까 첫 번째 세션에 주신 것처럼 NJ 캐시 뭐고, 서포트 코디네이션 에이전시가 뭐고 그런 것도 설명을 해드리는데, 서포트 코디네이션 에이전시도 예를 들면 150여 개가 있다고 그래요. 근데 그거를 온라인에서 보고 어디를 먼저 전화를 해야 될지 사실 부모님들이 아시기도 어렵고 시간도 없잖아요. 그래서 이분이 그 중에서 가장 당신의 자녀한테 맞을 만한 에이전시가 뭔지도 추천해서 그 커넥트도 해주고 그런 역할까지 하고, 에이전시를 만나러 가면 에이전시에서 뭘 물어볼 거다, 어떤 퀘스천을 할 거고 어떤 어시스먼트를 할 거다, 이런 것까지 전부 가이드를 해주겠다는 거예요. 그러니까 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 학교 다닐 때, 고등학교 때까지는 스페셜 에디션 티처가 이렇게 핸드앤핸즈에서 스텝 바이 스텝 가르쳐주잖아요. 이거 다음날 이거 해오세요, 다음날 이거 해오세요, 뭐 일주일 뒤에 이거까지 해주세요, 이렇게 얘기해 주잖아요. 그 역할을 18살 이상, 뭐 머저리티는 21살 이상이지만 이 케이프 센터에서 그거를 도와줄 수 있으니까 도움을 받으시면 좋을 것 같아요. That's not all we do. I'm proud to say that we have a group of moms, Korean moms, who meet at the CAPE Center about once a month. I think you've been meeting 6 years, 7 years? Started very small, now we can barely get you in the room. I don't know where we're going to put you next, but they meet regularly on a monthly basis, and you can talk to some of the moms back there to get more of the information. We've also done last year 36 different workshops throughout the year, including our parent-to-parent group, which is for parents of children who are 14 and over. And we're in the process of thinking about doing a over 21 parent support group, so for parents whose children are adults, 21 and over. And we're going to be running that as well, so look for that. On the table, I think you have some of the workshops that we're doing in the near future. One is tonight. So now that let's say you do have guardianship of your child at 18 or older, what are your responsibilities? And that's the workshop focus tonight at the CAPE Center, 6:30 to 8:30. If you didn't register, that's fine. I never, ever turned a parent away. Walk-ins are welcome. It's in our Paranis office. And we have about 51 people registered already. So the room can hold a lot more. So feel free to come tonight. We have workshops on support coordination. We have vendor fairs where we have the support coordinators in the same room and you can interview them on the spot. We have day programs who come as well to another workshop that we do. We have a camp fair in March
that you're welcome to come to. You can bring your kids as well, and they can look at the various camps with you. So we do a lot of information workshops so that you know about this complicated system and how to navigate through the disability world. 여기 뒤에 계신 분 문 좀 닫아주시겠어요? 지금 KC센터가 다시 한번 말씀드리지만 Parents Advocate Group이라고 생각하시면 되고 아까 얘기한 것처럼 머랭카운티 서비스가 여기저기 있는데 그거를 모아서 창구 역할을 하도록 만든 게 KC센터라고 생각하시면 되고 크게 제가 들어보니까 크게 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 인디비주얼 케이스를 도와주는 거예요. 직접 핸드앤 엄마랑 앉아서 어플리케이션 뭘 하고 넥스트비 보고 에이전시 어떤 데가 그래도 most likely recommended 되는지까지 다 도와주는 그런 인디비주얼 서포트도 하고 작년 같은 경우에 36개의 무료 워크숍을 했다고 합니다. 그래서 오늘 막 DDD 팀에서 얘기할 때 막 들었던 여러 가지 있잖아요. 뭐 서포트 코디네이션, 뭐 NJCAT 그게 뭔지, 가디언십이 뭔지, 어떻게 해야 되는지, 레지덴셜 어플리케이션 어떻게 해야 되는지 그런 세세한 토픽에 대해서 무료 워크숍을 하는데 다시 한번 말씀드리지만 버겐카운이 파라코스에 있는 거고 그 다음에 이브닝에 1시간 있는 거고 내용이 상당히 좋아요. 그래서 일단은 부모님들이 그런 스페시픽한 날리지를 가지고 계셔야 그 다음에 어떻게 어프로치를 할지를 좀 더 잘 정하실 수 있기 때문에 그런 거를 하시면 좋겠고 또 크게 또 세 가지 또 한 가지는 뭐가 있냐면 페런츠 그룹 미팅이 있다고 하네요. 지난번에 제가 얘기했을 때는 한국 사람이 얼마나 있는지 잘 모르겠다 그랬는데 한국 엄마들 그룹도 좀 있다고 합니다. 이거는 제가 끝난 다음에 정보를 더 받아서 웹사이트에 올릴게요. 6 years 됐는데 뭐 small number of parents지만 있다고 하니까 또 거기에 커넥트 하셔가지고 같이 또 도움이 되시면 좋겠습니다. 그러니까 크게 다시 말씀드리면 부모님들 또는 케어기버를 위해서 프리 워크샵 이브닝에 있는 거, 그 다음에 인디비주얼 케이스 도와주는 거, 그 다음에 뭐 이런 것들, 그 다음에 페런트 그룹 서포트하는 걸 크게 세 가지로 볼 수 있겠습니다. So, are there any questions? 오늘 가시기 전에 이번 비즈니스 카드 받고 약속을 일단 하세요. 다음 주 화요일, 다음 주 수요일 하셔서 일단 아무것도 없으면 일단 가셔서 아무것도 안 해도 nothing to know where to start, tell me about it. 이렇게 시작하셔도 돼요. 제가 이분을 두세 번 뵀는데 굉장히 다시 말씀드리지만 친절하고 굉장히 잘 가르쳐주세요. 예, 사실 아직 자폐 진단 같은 건 하나도 안 받았는데 내가 보기에 자폐 진단 받으려면 어떻게 시작하는 거예요? 지금 21살 넘었어요. So her child is over 21 years old, didn't get any diagnosis of ASD yet, but parents feels like she has ASD and where to start, how to diagnose it. Have they had any seen psychologists, psychiatrists, neurologists? 어떤 뭐 정신과의사라던가 신경과에서 아무도 만난 적이 없어요. 선생님은 다니는데 그분은 자기가 자폐 진단할 수가 없다고 얘기를 하더라고요. The children see the psychologist, but because the psychologist is not specialized in ASD, the doctor did not say, said he cannot diagnose. They have an IEP when they went to school, elementary, high school? Yeah, they don't have the report. No report. Difficult, but doable. 스페셜 에듀케이션은 받았어요. Children receive special education, but there is no official report on that. They receive special education in the States? School In the school. In the school, but in the United States Yes. or Korea? United States. Yes. United States. Well, Rose, we'd have to conference on this one and look at all the old paperwork. So cases receive the special education in the school. There is no official documentation for like diagnosing as ASD or something like that. And any of the children's doctors confirm that children has ASD, but the parents feels like she or
actually in intake we run into these cases a lot, where the family feels that the person has a diagnosis like autism or like something else that would qualify, but they don't have any documentation to prove it. In your case, since the person is 21 years old, you actually have an advantage because in that age group, well, let me ask you, is 21 years old and has graduated school or not yet? 28 years old, okay. It's fine, because autism is something that you don't get later on in life, you get it from birth. And so your best bet is to call your insurance company and ask them for a psychologist or a psychiatrist to evaluate and then have them see if it's an appropriate diagnosis. So after they're diagnosed with the autism or with whatever it is that is appropriate for them, then you take that report and you submit it to DDD along with the application, and we'll process it from there. So typically, a person who is diagnosed with autism or any qualifying diagnosis, it has to be before age 22. As I learned recently, they're going to be changing that, and it's going to be older. But the things that the diagnoses that a person has from birth are things like autism and Down syndrome, and things that are seen. Other diagnoses that are qualifying that may not happen at birth is like traumatic brain injury. Say if somebody gets into a car accident and, or they fall from somewhere very high, they can hurt their brain, and that's a traumatic brain injury, which is also qualifying. So in your case, to answer your question, yes, you can still have them evaluated. Yes, it may be an autism diagnosis, and yes, DDD would take that. 많은 발달장애가 태어나면서부터 리포트돼야지만 퀄리파이 되는 경우가 있는데 그러니까 오티즘은 그렇지 않아도 되는 것 같아요. 그래서 28살이라고 해도 스틸, 근데 이제 중요한 거는 닥터가 정확하게 오티즘이라는 다이어그노스를 해야 되니까 사이코로지스트를 찾아가셔야 되는데, 실제로 저희가 SNFI 인포메이션을 포스팅하다 보니까 한국인이시면서 이렇게 일하시는 분이 많지 않아요. 제가 리스트를 한 2분 갖고 계신데 저희가 소개를 해드릴 테니까 그분을 만나셔서 정확하게 진단을 받으셔서 그 진단서를 갖고 있으면 스틸 DDD 어플라이 할 수 있다고 합니다. 그래서 이분은 어드밴티지 스틸 할 수 있고 장점다 이렇게 얘기했는데 성인이 되기 때문에 아마 진단서만 있으면 바로 할 수 있는 것 같아요. Are there any other questions regarding that? Anything else that I can answer? Or any other questions for Linda? Thank you. Years old child. So if I have a question, I can have a yes, absolutely. Actually, it's around in the institution program in college. But I think that he gonna talk with the teacher. She seems to cannot have a yeah. I think it's Honestly, Linda has worked with us, with the division, for a very long time. A very, very long time. And we, as intake workers and when I was in case management, we all knew Linda because she helps very much with this process. She's really, really good at knowing what we accept and what we don't accept. And she has a ton of resources. Resources for people who are eligible, not eligible, children, adults. There's so much that she can provide. And so the CAPE Center is a really, really good place to go to for questions and answers. And if she doesn't know, she usually calls us. And we know the answers. And if we don't know, we call our supervisor. So it's kind of a team effort. We all do our best to get whatever it is that you need, whatever information you need, whatever services you need. And it's part of what we do. So don't hesitate. Call us. Ask us the questions. We're there. 지금 로즈가 한 번 더 여러분들이 왜 가시기 전에 린다랑 그 메이크 어퍼먼트 해야 되는지 다시 한번 얘기를 거의 해주신 거랑 마찬가지예요. 린다가 그 DDD하고 수십 년 동안 일했기 때문에 굉장히 잘 알고, 다시 한번 말씀드리지만 케이프 센터는
Parent Advocate 그룹이니까 열심히 잘 이용해서 쓰시면 됩니다. Thank you very much. The last applicant is Erin. She coordinates vocational programming for the Turning Point program at Bergen Community College. It considers 2-year non-degree post-secondary experience for students with intellectual disabilities. So, 마지막 프레젠터는 에린입니다. 에린은 버게 커뮤니티 컬리지에서 터닝 포인트 프로그램에 관련해서 학생들 직업 프로그램을 도와주고 있습니다. 네, 에린. 네, 그리고 오늘 와주신 트랜스레이터 김현주 선생님이 통역을 도와주실 겁니다. Thank you for inviting me to be here today. So as Yeshi mentioned, Turning Point is a 2-year program at Bergen Community College. It is for students with intellectual disabilities. Students can have other diagnoses, including autism spectrum disorder, Down syndrome, anxiety disorder, you name it. 프로그램은 그 2년제 프로그램으로서 그 고등학교를 졸업한 이후에 할 수 있는 프로그램입니다. 그 독립적인 삶을 위해서 도와주는 그런 프로그램입니다. We focus on academic enrichment, social skill development, and very much the vocational component. We hope that when students graduate, they'll be on their way to a career. 이 프로그램은 교육적인 면도 있지만 일자리를 도와주기 위해서 하는 프로그램이라서 결과적으로는 그 직장을 잡을 수 있을 때까지 도와주는 프로그램입니다. This is just a graph showing our employment statistics. The graph on your right is the employment statistic nationally for folks with intellectual disability. It's not very good. And then on the end there, you can see our employment statistics for students graduating our program. We have an employment rate of 78.5%, which is much improved from the national average. 미국 전체로 봐서는 인플로이먼트 직장을 잡을 수 있는 그 퍼센트가 26%인데 우리 그 터닝 포인트에서 78%가 굉장히 좋은 결과를 얻고 있습니다. I just want you to understand that our program at Bergen Community College is part of a movement that is about 10 years old. About 10 years ago, college for folks with intellectual disabilities became realistic. So if you have a young one at home, you should be thinking, with an intellectual disability, you should be thinking about college for them. And Think College, that's thinkcollege.net, is a great resource to find about all the colleges in the nation. 우리 아이들도 여성애가 인텔리전 디스빌리티 하지만 저는 그냥 우리 아이들이라고 생각하고 그래서 우리 아이들이 대학을 갈 수 있도록 대학의 어떤 그 경험을 할 수 있도록 도와주는 여러 가지 프로그램인데 Think College.org, right? 그래서 그 Think College.net이라는 그 사이트에 들어가서 보면 여러 가지 정보를 얻을 수 있다고 합니다. Okay, we're going to go ahead to the end and look at some of our students and a profile for who would be a great Turning Point student. So you can go ahead. Oh, just pause for one moment, please. We have incorporated skills training into our program. So right now we have 5 career pathways, and you can look at them in the brochures that are at the table. 아이들한테 직장을 잡아주기 위해서 교육을 시키는데 다섯 개의 그 교육 프로그램이 있다고 합니다. So who would be a great Turning Point candidate? So we accept students
or we accept applicants between the ages of 18 and 30. 이 이제 프로그램은 이 프로그램은 18살부터 18부터 이렇게 18살부터 32살까지의 나이의 그 학생들이 사람들이 구한다고 할 수 있다고 합니다. There must be the presence of an intellectual disability. So in addition to any other diagnoses, including ASD, there must be an intellectual disability. Those are approximate IQ ranges. A reading and comprehension level of about 3rd to 5th grade. It can be a little bit higher, but if it's much higher, they'll be bored in the program. The individuals in our program do eventually learn to navigate the campus independently, so they have to be able to have that ability. The interested candidate needs to want to get employed and have a job. They should be self-driven, motivated. It is a full-time program, so they should want to participate in the full-time program. They should want to grow, and they should be able to handle the freedoms that come with a college campus. And then, of course, we don't do transportation to and from the program, so you'll have to have a means to get to and from the Paramus campus. 터닝 프로그램, 터닝 포인트의 학생이 되려면은 우선 그 인텔렉츄얼 디스플리가 있어야 되고, 그 다음에 IQ가 52에서 69 정도, 그 다음에 이제 국민학교, 초등학교 3학년서부터 4학년 그 정도에 입을 수 있는 그 정도가 되어야 되고, 그 다음에 뭐 어티즘이나 앵자이티, 그 다음에 그 커뮤니케이션 디스오더 이런 경우가 있어야 되고, 그 대신 그 카디지를 혼자서 독립적으로 다닐 수 있는 능력이 돼야 되고, 그 다음에 본인이 원해서 원하는 게 참 중요한 것 같고요. 그 다음에 그리고 자신을 개발하는 데 관심이 있어야 되고, 그 다음에 그 대학의 대학의 캠퍼스 경험을 하고 싶어하고, 그 다음에 그 교통을 자신이 다닐 수 있는 교통편이 있어야 한다고 합니다. This is James. James is a graduate of Turning Point. He is now working a full-time job at a manufacturing company. He is off on the weekends. He has company benefits. He has a 401k. His mom is very proud of James. James has 3 older brothers and sisters who all went to college, and James wanted to go to college too. James had work experience before he came to us. He worked a part-time job at McDonald's, cleaning bathrooms. He had a part-time job at Price Chopper grocery store, bagging. He had a chance to get any further. He never got the good shifts. He always had to work on the weekends when his families were doing things. James came to college, he came to Turning Point. He was a certified logistic associate, skills training program major, and now he's very happy and his quality of life has much improved. So that's James. Okay, so here's another student profile. This was one of our hospitality students. This student is 20 years old. The IQ is 67. Math, reading, low, very low, low average. The student's age equivalency was about 9 to 12 years old. And now they're working full-time as a prepared foods and customer service team member at a very good company, making $11 per hour. I'm sorry, they're not full-time yet. They work up to 35 hours per week. So here's another example of one of our student success stories. 터닝 포인트 학교를 졸업하는 학생 중에 예를 들면은 졸업을 한 후에 직장을 잡은 그 학생의 예를 들면은 그 학생의 나이는 20살이고 IQ는 67이고 그 다음에 그 리딩하고 매스의 그
갔었고 나이로 계산하면은 9살부터 12살 정도 얘네가 그 다음에 이제 그 학교로 생각을 하면은 4학년부터 6학년 그 다음에 Career Pathway in Hospitality 그러니까 보통 그 음식 준비를 하고 이런 그 프로그램을 택해서 그 다음에 타이틀은 음식을 준비하고 그 다음에 그 Customer Service 그 다음에 시간당 11불을 받고 있고 아직은 파트타임 일을 하고 있답니다. So this is George, and he's with his supervisors from Care One. If you're familiar with Care One, it's a care facility. I think they're all over, but certainly have a presence here in Bergen County. George was a dietary aid student, and he went on to become a dietary aid at Care One. I don't have time to show you George's story, but we did do an interview. But again, another success story from Turning Point. And I think we can go. I think we can go right to the questions. You probably have a bunch of questions. Oh, let me just tell you one more. Sorry. We have 2 graduates. So we are the first college, along with the College of New Jersey, to have a transfer agreement. So of all these programs in the nation, we're the first to have a transfer agreement. So 2 of our graduates went on to the Career and Community Studies program at the College of New Jersey as juniors. So we're very proud of them. They're going to continue their education and also get the residential life component, the independent living skills at the College of New Jersey. 그리고 제 그 터닝 포인트를 졸업한 학생 졸업생 중에 그 TCNJ의 그 트랜스포한 학생들에 대해서 얘기를 하신 것 같아요. 그래서 그 대학의 그 경험을 하면서 거기서 그 자립적으로 살 수 있는 그런 그 경험을 할 수 있도록 그런 기회가 있다고 합니다. And so we have some upcoming information events. Here at the bottom, you have my contact information. We'll also provide you with the program's contact information. If you or anyone you know is interested in attending any of these events, please call or email to register. I do want to let you know that the program accepts 18 to 30, like I said. So if you have your young one is in transition, 18 to 21, still in their school district, if it's appropriate and if it's decided by you, the family, the child study team, you can use Turning Point as a transition program. 터닝 포인트는 18살부터 30살까지 학생들을 받을 수 있는데, 그래서 만약에 그 아이가 학교를 졸업을 한다고 할 때 미리 터닝 포인트에 신청을 할 수 있다고 합니다. Does anybody have any questions? 아까 처음에 말씀드린 것처럼 오늘 그 어젠다 순서가 Living Alone, Working Alone, Working Alone 한데 도와주는 거기 커뮤니티 칼리지 터닝 포인트 프로그램 여기 지금 책상에 있어요. 이 브로셔가 터닝 포인트가 뭔지 요약하는 게 있고 이렇게 3단짜리를 딱 여시면 2년 동안에 뭘 배우는지 세미스터 1에서 뭘 배우고 세미스터 2에서 뭘 배우고 3에서 뭘 배우고 4에서 뭘 배우는지 나와 있어요. 그러니까 이거를 보시고 도움을 받으셔서 제가 특히 에린한테는 이런 프로그램들은 사실 어떻게 보면 여기저기 많은데 그래서 석세스 스토리가 있는지 학생이 정말 여기를 그레듀에이트해서 실제로 직업을 갖고 있는 케이스를 알려달라 그랬는데 오늘 한 3-4명 지금 얘기를 해주셨잖아요. 그래서 여기 밑에 보시면은 어떤 회사들하고 지금 콜라보를 하는지 이 아이가 어떤 데 취직을 할 수 있는지 어떤 능력이 있으면 그런 것까지 상세하게 나와 있습니다. 이런 거를 보시고 하시면 될 것 같아요. 질문 있으신 분? If you
someone or someone you know is of typical intelligence and still needs disability services, there's the Office of Specialized Services at the college. And so they can register with the Office of Specialized Services and through that office get the accommodations that will support their education.